Good evening, dear students. This is Mr. Maurice. I'm pretty happy to start in a new week with you. Pretty excited to start new classes. Before the starting, please try to keep your cameras on. Remember, we are live on YouTube. So please try your cameras on. I do respect your privacy, but please, we are in the class. Okay, dear students, it's time to begin the English class. Okay, let me switch on something. I can see the subtitles. Let me see it. Okay, I see now the subtitles. Jesus Christ. Yeah, I can now see the subtitles. Fantastic. Thank you, Evelyn, Madeline. Genesis, thank you very much for keeping your cameras on. It's quite important for me in my class. Okay, so it's time to start. Well, dear students, today we continue learning about how to express future. Jesus Christ, my camera again. Hold on. Ah, fantastic. I'm sorry. Well, so we continue learning how to express future. Last week, we learned how to express future by using the structure be going to. Yeah, be going to. We learned the definition of the concept and also the three different uses. We learned three different uses about be going to and the structure. So, I need you to tell me, okay, if you still remember the uses. The three different uses of be going to. Who's remember? Use number one. Ready to use. Yes, very good. Use number two. Plan. Okay, plans. Use number three. Yes, intentions. Yeah, remember, yes, correct. Prediction, intention, and plans. Yeah, three different uses, okay? That's fantastic, dear students. Well, today, we are going to learn something new. It's time to learn a tense. This tense is called future simple. Future simple. We can also use this tense to express future. Yeah, we can also use this tense to express future. Our activities, our events, our actions, something that we want to do in future, we can do it or we can express them by using future simple. For the better understanding, dear students, please let me share my screen. Okay, please give a minute. So far, there are 23 students. Please, let me check something. So far, 23 students. So today, 23 students. Let me check. 23 here. Okay. 23 students. Okay, I'm gonna share my screen and you tell me if you can see it. Okay, can you see the Microsoft Word? Yes. Okay, bring it on. Good. Well, the last week I told you, dear students, that during the second or the unit number 2, we learned how to express future in three different ways. One, be going to. Two, future simple. Okay, be going to, and today future simple. So this one is done.
So it's time for the number 2, future simple. Please give a minute. I'm back. Well, so today, future simple. Future simple is a tense. We can use it for expressing future. The first thing I'm going to show you is a definition. It's quite important for me and for you to understand when do we have to use future simple and what do we use future simple for. So let me stop for a while and let me share something else. Okay, this one. I don't know what's going on with my camera. Okay. Can you see the PowerPoint presentation? Yes? Yes. Good, thank you. Wow, thank you very much, guys, dear students, for keeping your cameras on. Quite important for me. Okay, so I'm gonna pick up one more student. Sanjay Gonzalez, good evening. Can you hear me? Good evening. Okay. Sanjay, could you please read this for me? Future simple. Yes. Read, please, again. The simple future is a verb tense that used to talk about things that haven't happened yet. Thank you very much. That's it. This is a concept, a definition about future simple. Basically, we can describe or we talk about things, action, activities that haven't happened yet. Okay? In other words, it's a future that we haven't planned. Okay? Let's see more. Here we go. Jose Lavalle, are you there? Yes. Okay, could you please read this for me? If this year ye will reap war and peace, I will be hard, but she's determined to go it. Thank you. Perfect. Thank you very much. So let me see somebody else. Swami Marcham, good evening. Are you there? We use the simple future to talk about an action or condition that will begin And? in the future. Thank you. Good. Okay, so this is just a concept or a very short definition about the future simple. Okay? So in other words, we need to understand that this tense is to express future. Period. No more, okay? We don't need to learn concept. We don't need to learn a definition because we don't need it. I need to show you, yes, because this is a class. But the most important thing here is to understand the use, when we use future simple. Because V going to, we already know how to use it. V going to, prediction. B going to, intention. V going to, plans. Period. You see? So now, future simple. Future simple is another way to express future, ¿ok? Futuro simple, estimados estudiantes, es otra forma de expresar, pues, futuro. Así como lo hace be going to, este tiempo, future simple, pues, también podemos expresar actividades, acciones o eventos en un futuro. Más allá de entender o asimilar este concepto, pues, tenemos que aprender en qué momento lo utilizamos, en qué situaciones utilizamos future simple. Okay? So, let's practice.
Please give a minute. Okay, Genesis, good evening. Could you read this for me, please? Futuro simple, will future. Thank you. What's this? Can anyone explain what is this picture about? Está viendo el futuro. Yes. Si alguien lee el futuro así, ¿qué uso le está dando? ¿Qué será eso? ¿Qué está haciendo? Prediction. Yes, Vanessa, prediction. Thank you. Sí, un uso del futuro simple. El uso, atienda por favor y comprenda. Más allá de aprender un concepto, el concepto que acabamos de ver hace un momento, es importante, pero mucho más que el concepto es entender cuándo utilizamos future simple. Correctísimo. Prediction. Pero ¿qué tipo de predicción es esta? Uno que no está basado en hechos. Correct, Daniela, thank you. No está basada en hechos, simplemente es una, en inglés le decimos assumption, ¿ok? Es una presunción, ¿ok? Vamos a hacer un futuro pues haciendo assumption, una presunción de qué podría pasar, porque aquí no tenemos ningún tipo de evidencias. Simplemente vemos que la chica, bueno, o la gitana, the gypsy, or the future teller can see the future, pero no hay evidencia, simplemente a partir de assumptions. No more, this is just assumption. What will happen? Let's see it. For example, this one. Ariana, could you please read this for me? You will live a long and happy life. Correct. Alexander, please read this one. You will have 2 children and a dog. Jose Lavalle, could you please read this for me? Calling Mr. You will not be rich. Let's continue. Angelo, please read this for me. You will not get married. Thank you. Okay, no problem. So all of this is future. All these sentences are future. Todas estas oraciones que usted ve en ese momento son futuro. El uso de future simple, uno de sus usos es prediction. Pero es una predicción sin hechos, como dijo Vanessa. Simplemente es una presunción. ¿Ok? En la primera le está diciendo, you will live a long and happy life. No for sure. We are not sure about this. And the other one says, you will have 2 dogs. I'm sorry. You will have 2 children and a dog. Another assumption, you won't be rich. And the other one, you will not get married. You see? Prediction is a prediction. So we hear. Entonces quedamos así. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el be going to y el future? Si ambos describen predicciones. Quedamos así, ¿verdad? ¿Quién me ayuda en eso? ¿Cuál es la diferencia entre el be going to y el future simple usados en predicciones? El uso del will.
Okay, give a minute, please. Don't go. I'm sorry. Something is wrong with my microphone? Okay, I think it's that. Okay, so what is the difference if we be going to and will describe or we can make prediction? What might be the difference between them? Mister, porque will se usa para hechos que no tiene, o sea, no están basados en hechos. Y be going to sí está basado en hechos. Okay, yes, it's a good concept. Yeah, definitely. It's a good concept, Vanessa. Thank you. Yes, that's right. We can use be going to because we can see, okay? We presence the activity. Remember the example I showed you the previous class? So for example, if someone is driving a car and doing the cell phone and goes like this, okay? Pues en nuestro idioma comúnmente decimos se va a matar o va a tener un accidente. Teniendo esos hechos, podemos predecir y eso pues lo hacemos con be going to. Be going to. En cambio, por otro lado tenemos esto de aquí. Predicciones basadas en presunción. Y usted me dirá, ¿y cómo voy a hacer una predicción basada en eso? Pues siempre lo hacemos. Siempre lo hacemos. Yeah. Por ejemplo, si yo le muestro esto y yo le digo Erlinda. Easy, no problem, Spanish. Sí, podemos hacer futuros con presunciones. Yo digo, Erlinda, mira, este es un celular. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo van a ser los celulares en el futuro? Entonces usted me dirá, los celulares tendrán, los celulares serán, los celulares podrían. Es future. Estamos haciendo algo de un assumption. ¿Ok? Assumption. No tenemos evidencia. Pero podemos hacer eso. ¿Ok? Como yo te pregunto de pronto a Daniela, ¿are you there? Yes. Ok. ¿Qué pasaría si yo te formulo la siguiente pregunta? ¿Qué piensas de la economía de los países latinoamericanos en un futuro? Pues la economía podría decaer o no, podría. Ajá, podría decaer. That's future. La economía pues empeorará. La economía. Entonces, ¿cómo hacemos esa presunción? ¿De qué nos valemos para hacer este tipo de presunciones? Pues básicamente en lo que conocemos de forma general. Entonces ahí trabaja will for prediction. Will for prediction. General ideas. Es una idea en general. It's a general idea. So we use will for prediction. Okay? Period. That's it. That is the use number one. I will show you something else. Probably some of you say, teacher, I don't understand. Okay, relax. I will show you something else. No problem. Okay. Please give a minute. Ok, vamos entendiendo. Como les mostré hace un momento, pues, uno de los usos de de future simple, vamos a utilizarlos para una predicción, pero basadas en presunciones. Si yo te muestro esta imagen, que lo ves aquí en este momento, yo te digo, ¿cómo piensas que será el trabajo del futuro? ¿Cómo serán los trabajos en el futuro? Virtuales serían. Los trabajos serán virtuales, las personas ya no irán a sus puestos de trabajo porque podrán realizar el trabajo dentro de sus casas. Teletrabajo. Por teletrabajo, bueno, y muchos.
Pero ¿de qué nos valemos? Pues de una idea en general. No estamos viendo pues una evidencia. Cuando trabajamos de una manera en general, una idea en general, en un futuro, es una predicción basada en eso, en una presunción, ¿ok? Entonces a eso le denominamos the future simple. The future simple. Uno de sus usos es hacer una predicción basándonos en una presunción. No for sure, no estamos seguros, we know for sure. But in spite of that, we can make predictions. Okay? So, let's practice the number one. We have an activity for the better understanding. Okay, let me see it. Okay. I think it's this one. Perfect. Please give a minute. Okay, number one. Let me share my screen again. And this is gonna be the first activity. Okay, dear students, as you can see, we have some sentences from the letter A up to the letter F. From the letter A up to the letter F. And then we have some images or picture from the number 1 up to the number 6. Okay? From the number 1 up to the number 6. I want you to match the sentences with the correct pictures. For this activity, you will have 3 minutes. No, 3 minutes is too much time. 2 minutes. You have 2 minutes to complete this. Match the sentences with the picture. 2 minutes. Do it, please. One minute.
Let's begin. Elisa, picture number 1. Number one sería, number one is it. Could you repeat, please? What is the correct sentence for picture number 1? Letter E. Okay, but read it, please. Read it. Léala. Okay. Somebody will make a flick car. Okay. Let's move on. Let me see. Ana Rivas, please help me with the picture number 2. Number 2, D, letter D. Global temperature when desert. Good. No problem. Erlinda, help me. Number 3. It will rain every day. Could you please repeat again the number 3? It will rain every day. Correct. Thank you. Let's continue. Hector, help me with the number 4. The number 4, the letter B. There will be more works. Good. Jocelyn, please. Number 5. Smartphone won't be more expensive. Good. And Araceli, please. Number 6. There will be another economic crisis. Yes, thank you. Wow, excellent. Marvelous. Well, so all these sentences that you will see here, they are prediction. Yeah, it's prediction. Over here, this prediction, as you can see, prediction. And this prediction are not based on facts. They are based on assumptions. Ok, todas estas predicciones que ustedes ven aquí son basadas en una idea en general. Básicamente en lo que sucede en el mundo. Como idea general. ¿Ok? Entonces, a partir de los sucesos que hemos vivido, que ha escuchado, que ha visto en las noticias, en las redes sociales, pues podemos predecir, obviamente sin ningún tipo de evidencia, pero sí como una idea general. Ahí utilizamos como uso 1 el futuro simple, con will. Esto es una predicción. It will rain every day. Lloverá todos los días. There will be more wars. Habrá más guerras. There will be another economic crisis. Habrá otra crisis económica. Global temperatures won't decrease. Las temperaturas globales no van a descender. Somebody will make a flying car. Alguien construirá un auto volador. And smartphones won't be more expensive. You see? These are predictions based on assumptions. Son presunciones. All of this. You see? All of this. So we can use future simple. El uso número 1 es con prediction. Recuerden, basadas en presunciones. En otras palabras, pues una idea en general que tengamos de algún tema. Period. Vamos a utilizar will. Let's stop. Okay. I don't know once my camera stops. Okay, let's continue with another part. Okay. Let me share my screen and the part number 2, como parte 2, vamos o les voy a mostrar su forma. Cómo formamos las oraciones en futuro simple. Okay, so let's begin. Let me see. Let me pick up another students. Elsie Jimenez, could you please read this for me? How to form the simple future?
Okay, give me a minute. So far, 25 students. 40 students have left. I can't believe it. Deme un momento, por favor. Se me han ido 4 estudiantes. Give me a minute. Let me check. Please give me a minute. Don't go. Let me stop for a while, please. Please give a minute. Okay. Aquí está. Good. Thank you. That's it. Ok, les he dicho por favor que si desean retirarse por una emergencia están en todo su derecho, no hay problema. Todos presentamos emergencias en cualquier momento. Okay, so let me share again my screen. And this is the way we form the simple future. Okay, give a minute. Let me see. Another student, Jefferson, thank you. Could you please read this for me? The formula for the simple future is subject will reboot form of verbs. Again, I will learn a new language. Jean will read a book. My brothers will sleep till now if no one worked it out. You will see what I mean. Okay, stop, Hector, thank you. That's correct. So how we feel, or how we build, the future simple. It's quite easy, look. ¿Cómo lo estructuramos? Pues con un sujeto, subject. Subject, viene después el will, que se lo denomina un modal. Después del will vamos a utilizar un verbo en presente. So we have subject, will, and a verb in present. It might be either regular or irregular verb, no problem, but in present. El verbo debe estar en presente, por favor. Present. Okay? So you have here, I will learn. Jing will read. Will read. My brothers will sleep. My brother will sleep. You will see. You will see. ¿Ok? Aquí tenemos las tres partes de cómo formular o cómo estructurar pues oraciones, ideas de un futuro utilizando este tiempo. Sujeto tenemos yo, Jean, my brothers and you. Después del sujeto pues va a venir el modal will para todos, aquí no hay excepción. Will absolutamente para todos, sea singular o plural, no problem. Como puedo observar, will para todos. Y después de este viene un verbo en presente. Learn, read, sleep, see. That is the structure. Esa es la estructura de simple future o future simple. Okay? Let's continue. Let me stop. If you have a question. Ponga la pantalla, por favor, la que tenía ahorita. Es que estoy tomando. No problem. No problem. You're welcome. There you go. Ok, entonces, por favor, el uso número 1 de este tiempo, remember, is for prediction. Pero este tipo de predicciones son basadas en presunciones. Ok, assumptions. Assumptions, ok. No se confunda con las predicciones de be going to. The be going to sí es una predicción basada en hechos, en algo visible. Okay, let me stop and we continue. Please give a minute. I can show you something else. There we go. Please give a minute. Let me edit something. Perfect.
Let me share again. Perfect. Okay, so now it's time to learn some phrases that they're very useful when it comes to speaking future in simple. Okay, so right now I'll give you 40 seconds to write the 4 phrases. Tiene 40 segundos para copiar las 4 frases. Please write it down. Ten seconds. Okay, that's perfect. Phrase number 1. Okay, the number 1 is I think that's possible. I think that's possible. I think that's possible. Creo que es posible. O creo que eso es posible. I think that's possible. Phrase number 2. I think that's unlikely. I think that's unlikely. Unlikely. Es poco probable. Es poco probable. I think that's unlikely. Es poco probable. Phrase number 3. I think that's impossible. I think that's impossible. Pienso que es imposible. I think that's impossible. And phrase number 4. I think that's certain. I think that's certain. Creo que es seguro. Creo que es seguro. I think that's certain. Let's practice. Madeline, please read phrase number 1 for me. I think that's possible. Read number 2. I think that's unlikely. Repeat with me. Unlikely. Unlikely. Correct. Number 3. I think that's impossible. Number 4. I think that's certain. Repeat with me. Certain. Certain. Alright, good. I'm gonna pick up another student. Let me see. Paola, good evening. Could you please repeat phrase number 1? Yes. I think that's possible. 2. I think that Euclid. Okay, remember this word is pronounced think. Think. Pensar, ¿verdad? I think that's unlikely. Unlikely. Repeat, please. I think that's unlikely. Number 3. I think that's impossible. Good. Number 4. I think that's certain. Good. Excellent. Thank you. So remember, I think that's possible. I think that's unlikely. I think that's impossible. And I think that's certain. So we're going to use these phrases for prediction. Prediction based on assumption.
Entonces, estas frases podemos mezclarla cuando alguien hace pues una predicción a partir de una idea general, ¿ok? De lo que se vive. En otras palabras, pues, assumption, ¿ok? Como por ejemplo, alguien te dirá, alguien algún día construirá autos voladores. ¿En serio? Pienso que es posible. Quizás alguien te dice, pienso que en el 2025 tendremos una moneda regional en Sudamérica. Y por la situación que conocemos, usted dirá, no creo, eso es imposible. ¿Ok? Entonces, así utilizamos estas frases, pero con future simple. Recordemos, future simple, prediction based on assumptions. Let's practice. Let's go back to the previous PowerPoint presentation. And you will practice with me. Okay, here we go. Angela, good evening. Relax, relax, Angela. Vamos. Me vas a utilizar una de las 4 frases de acuerdo a estas predicciones. Prediction number 1. It will rain every day. What do you think? Angela, are you there? Don't go. Okay. Prediction number 1, Angela. It will rain every day. Si yo te digo, lloverá todos los días. I think that's possible. Tengo que utilizar el... Yeah, the phrases. No, las frases. Te perdiste, viste, por no estar en clase. Estamos aquí, tenías que utilizar una de No, estas. es que lo que pasa es que tengo el internet lento y no sé, le escucho modo robot. Ok, no problem. Entonces estamos utilizando una de estas 4 frases como para complementar una conversación o cuando alguien o usted escuche, pues, una predicción basada en assumptions, ok, como una idea general. Por ejemplo, aquí el tema es un futuro que de pronto te dice lloverá todos los días. En serio, yo creo que es poco probable. But in English is I think that's unlikely. So you have picked up one of those phrases for this prediction. Okay, no problem. You're going to pick up somebody else. Valeria, good evening. Okay, number 1. You have to say one phrase. It will rain every day. I think that's possible. Letter B. There will be more words. I think that's unlikely. There will be another economic crisis. I think that's certain. Global temperatures won't decrease. I think that's unlikely. Somebody will make a flying car. La otra es I think that's certain. F. Smartphones won't be more expensive. I think that's certain. Okay, thank you. You see? Well, that's actually the way to answer. It's no answer. It's like to keep a conversation when someone is making prediction based on assumption. Presunciones, okay? That is the use number 1 of the future simple. Okay? So let's continue, please. Give a minute. Let me share somebody else.
I think it's this one. Okay. So remember, this is future simple. Así como el be going to, también podemos complementar con expresiones de tiempo, tales como tomorrow, next week, next weekend, a few days, weeks, years later. ¿Ok? Aquí comparten obviamente expresiones del tiempo como be going to. Be going to, tanto como este tiempo, pueden compartir expresiones de tiempo como mañana, tomorrow, la próxima semana, next week, next weekend, próximo fin de semana, a few days, a few weeks, a few years later. En unos cuantos días, en unas cuantas semanas o en unos cuantos años, ¿ok? No problem. En la PowerPoint presentation pues se presentó cómo va estructurado en presente o en afirmativo. Para esto tenemos dos formas. Un sujeto, que son los que está con verde, ¿ok? Aquí nos están presentando simplemente los pronombres personales. Pero usted puede poner cualquier sujeto. Mi papá, mi mamá, mi vecino, mi profesor, mi amigo, mi enamorado, mi novio, mi esposo. Cualquiera. Cualquier sujeto va a trabajar con will. ¿Ok? I will, my mother will, my husband will, the teacher will, my friend will, and so on. And the number 3, we're going to use a verb. Aquí vamos a necesitar un verbo en presente, sea regular o irregular. Okay? I will stay. I will stay. My father will stay. My parents will stay. And so on. Okay? So, let me stop and let's continue. We need to practice a lot. Okay, please give a minute. Let me share again my screen. There you go. Okay, so as you can see here, we have 8 exercises. Once again, prediction. Estas son mis predicciones para el año 2050. Okay, it's my prediction about 2060. So, you are going to complete it by using positive, will, or the negative, won't. Willed or won't. I will or I won't. Here, you have to complete with be, so you say, shopping online will be, or shopping online won't be. It's up to you. It's positive or it's negative. Then you combine with the verb between parentheses. Very easy, ¿ok? Entonces, por favor, esto no es solamente de completar. Lea y haga su predicción. Por ejemplo, las compras en líneas o digitales serán más populares que las tradicionales o no serán más populares que las tradicionales. It's up to you. So I need you to read carefully and decide. For this activity, dear students, 3 minutes, 3 minutos, suficiente. 3 minutes, complete it.
1 minute. Let's begin. Okay, now listen very carefully. I'm going to pick a few students to help me out with these exercises. But when you complete the exercise, I'm going to ask you this question. What do you think? What do you think? ¿Qué piensas? What do you think? Shopping online won't be more popular than traditional shopping? What do you think? I think that's possible. I think that's unlikely. I think that's impossible. Or I think that's certain. Okay, Pablo, I understand. Thank you. That's the way. I need you to explain. No problem, okay? If you have an emergency, you send a private message. I understand. Because we all have emergencies. Okay. Here we go. Time to start. Let me see. The first student is going to be Jose. Help me with the number 1. Jose Lavalle, are you there? Shopping online will are more popular than traditional shopping. Okay, stop. Very interesting your answer. But, okay, it's no we are. Es un verbo en presente, okay? Entonces va a ser be. For example, okay, will be if it's positive, or won't be if it's negative. Okay, try it again. Pablo, try it again, please. I'm sorry, Jose Lavalle, try it again. Try it again. Repito. Yes. A ver si shopping online will be more popular than traditional shopping. Okay, viene mi pregunta. ¿Qué piensas? What do you think? I think that's possible. Thank you. Antonio Orellana, please, number 2. Okay. People will have more free time. What do you think? ¿Perdón? Acabas de decir que las personas tendrán más tiempo libre. ¿Qué piensas? ¿Piensas que es posible, que no es posible, que es poco probable o que es seguro? En inglés, las 4 frases que aprendimos. I think that's possible. Good. Okay, yes. Daniela, number 3.
Cars won't be able to fly. Really? Why do you think that? I think that's impossible. Okay. Interested. Let's continue. Let me see. Alexander, number 4, please. Robot food in a restaurant. Okay, could you repeat again? Robot food in restaurant. Ok, tienes que completar, por favor, Alexander, ok? Tienes que haber puesto, si es positiva tu idea, will served, ok, will serve, or if it's negative, won't served. Ok, try it again, Alexander. Intenta de nuevo. Robot will serve food in restaurant. Ok, what do you think? Me acabas de decir, Alexander, que los robots servirán los alimentos en los restaurantes. ¿Qué piensas de eso? I think that's possible. Okay, thank you. Let's continue. Erlinda, number 5, sorry. Okay. People won't live longer than 100? 100 years. Okay, what do you think? Erlinda, ¿qué piensas? People will live. Okay, but you have to save the 4 different phrases. I think that's impossible. Me acabas de dar una predicción negativa, por lo tanto, quizás tu frase debería ser no creo que sea posible o pienso que es imposible. How do you say that in English? I think that's unlikely. Unlikely. Okay, I think that's unlikely. Thank you. Let's continue. Okay, let me pick up another student. Araceli, please. Number 6. There won't be more traffic on the track. What do you think? Within that time. Okay, thank you. Okay, Jocelyn, number 7, please. Disculpe, me escuché entrecortado. No problem. Number 7, please. Complete it. Smoking will be illegal. What do you think? I think that's possible. Thank you. You see? Wow, that's amazing. Genesis, number 8. Computers won't cost very little money. What do you think? Genesis, what do you think? Me acabas de decir algo negativo. Las computadoras no costarán muy poco dinero. So that means it will be very expensive. ¿Cómo, mister? Me dijiste es una en negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas de eso? Exacto, eso estoy viendo por ahora. I think that's possible. I think that's impossible. I think that's unlikely. Or I think that's certain. I think that's unlikely. Okay, thank you. Perfect. You see, that's the use number 1. ¿Por qué no hemos dilatado tanto este uso? Porque es el que más se utiliza en Future Simple. Todavía nos faltan unos 4 usos más, pero no es tanto como este.
Okay, so please give a minute and let's continue. Okay, here we go. I'm gonna pick up another student. Evelyn, could you please read this for me? Ultimate the simple future negative. Continue, please. Make the simple future negative is where it's not true. Continue, please. She will not be preference she write records. Make sure you are on the number one. Because there was will no way for you. He will not say I need to be back about his book. He will not finish my homework in the fourth class. Thank you. So basically, that's the way we use the future simple in negative structure, okay? Let's see another way. Please give a minute. And let me share again. Okay, perfect. There you go. So as you can see, in the negative form is the combination of two words. So we have will and not. Will not. Okay, so in the negative we can use contraction. Okay, we can use the contraction. Will not, won't, 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 won't. Okay, that is the negative or the contraction. I will not travel or I won't travel. That's the negative. Pretty simple, very easy to understand. That's the negative form. There's no problem here. Okay, so let's continue. Now, for question. In the question, you see, we only switch places. We put the modal will at the beginning. Will you go? Will you go to school in June? Will he, will we, will you, or will they go to school in June? So this is the interrogative form. Okay? So there's no difficult part in here because for all the subject we use just one single word. Aquí no hay tanta discrepancia porque solo utilizamos will para todo. Negativo, positivo, singular, plural, masculino, femenino, no hay problema. Siempre will. I will. My mother will. My father will. My parents will. John and me will. No problem, okay? So the only thing to keep in mind is the negative. I will not or I won't. I won't study for the exam. Period. Let's practice. Let's practice. I have already shared a link
Este link, por favor, la calificación que usted obtenga va a ser suya, como siempre he dicho. Lo que me interesa a mí y mucho es su actuación. Quiero ver de 24 estudiantes cuántos entregan esta actividad. Como les he mencionado la semana pasada, pues a veces no llego ni a 12. Entonces yo necesito la actividad y estas actividades ya no son recuperables porque son realizadas en clases. Declit e intente, la calificación no importa, la calificación final es suya. Lo que me interesa aquí en este momento es su participación. Aquí vamos a trabajar lo que es el futuro simple en estructura, positiva, negativa e interrogativa, ¿ok? Entonces para esta actividad usted va a tener 12 minutos, 12 minutes, relax, easy, no problem, ¿ok? 12 minutes. Voy a compartir también mi correo porque hay algunos estudiantes que el programa les suele pedir el correo original. There we go, ¿ok? 12 minutes, 12 minutos, intenten.
Okay, Alexander, no problem. Wait for the other students. Five minutes. Mister, Yes, tell me. así no pide correo, igual le llega. Claro, igual llega. El correo Yes. simplemente lo comparto es porque suele pasar que pide un correo, pero no es necesario. Si no te pide, no hay problema. Yes. Profe, Okay, fantastic. So let's continue with the class. Perfect. Okay, dear students, that's amazing. It was an amazing week. It was an amazing class. But we need to keep on working. Yes, we need to keep on working. Okay, so we already know the definition. That's mean a short concept. We studied the structure, positive, negative, and interrogative. We were with the use number one is for prediction. But we need to keep on learning.
there are 3 more uses for future simple. And I will show you. Please give a minute. Okay, so these are the 3 more uses for future simple. Another use, promises, promises, decisions, and offer. Estos son los 3 usos que también vienen incluidos para utilizar el future simple. Promesas, decisiones y offers. Okay, offer es para pues servir, ofertar. Offers. Don't forget. Aquí tenemos que aumentarle pues el de prediction. Promises, decisions and offer. Entonces para esto yo voy a compartir pues varias imágenes y ustedes me van a decir qué harían en esas situaciones. Situaciones que podrían ser decisions, okay, promises, promesas, or offer. Offer, pues, brindar, okay. You have to use will or won't. It's up to you, okay. Let's practice. Okay, listen and try to understand, please. This is a serious problem. I have a headache. Really? I have a headache. Means tengo un dolor de cabeza. I have a headache. ¿Qué comúnmente hacemos cuando tenemos estas situaciones? Pues comúnmente decimos, qué dolor de cabeza. Voy a tomar una aspirina. Ese voy es futuro. Lo mismo sucede en inglés. I will. Y depende del verbo. ¿Cómo usted se mejora cuando le da dolor de cabeza? Hay algunos que dirán, I have a headache. Qué dolor de cabeza. Voy a tomarme una aspirina. Otros dirán, qué dolor de cabeza. Me voy a bañar. Qué dolor de cabeza. Voy a dormir. Y muchas más opciones, pero sigue siendo futuro. Future. ¿Por qué? Porque es una decisión tomada en ese momento. ¿Ok? Es una decision. Nadie ha planificado dolor de cabeza en futuro, pues. It's a decision. So you have, oh, I have a terrible headache. I will take a shower. Or, I will take an aspirin. Or, I will sleep for a while. Different option, but the same tense. I will take a shower. I will take an aspirin. And I will sleep. You can also say, oh, I have a terrible headache. I will listen to music. Well, it's up to you. Or if you are a very nervous person because you think you have COVID-19. Okay, COVID-19, you say, oh, I have a headache. I will go to the doctor. Your problem is up to you. Okay? Relax. Let me share again. Para cada imagen que yo les voy a mostrar, ustedes van a tener 20 segundos.
para tomar una decisión, ¿ok? Decision or offer or promises. No hay problema, porque todas van a ser con will. I will. Ok, image number 1. 20 seconds. 20 segundos. Piense, por favor. Time. Number 1. Evelyn, read the problem and give me a decision. Evelyn Villamar, please read the problem and give me a decision. Please, Evelyn, read the problem. Okay, no problem. No problem, Evelyn. Okay, Vanessa, please, read this one. We have the high dash. I will take a pill. Okay, yes. Repite conmigo, Vanessa. Headache. Headache. Esto es de head de cabeza y la última parte es ache. Ache. Head ache. Headache. Pero correcto, Vanessa. I will take a pill. Good. Thank you. Image number 2. 20 seconds. 20 segundos. Time. Jefferson, please read the problems and give me a decision. It will hot in her. Give me a decision. Jefferson, ya leíste el problema. It's hot in here. Dame una solución. Que en este caso es una decisión que se toma en ese momento para un problema. Jefferson, es lo mismo que nosotros utilizamos en español. Imagínate que estás en el cuarto y no hay energía eléctrica. Uno se levanta y dice, Dios santo, qué calor. Voy a abrir la ventana. Es lo mismo. Estás tomando una decisión a un futuro, pero es una decisión a un futuro no planeado. ¿Ok? Is that? Jefferson, vamos. Lea el problema y deme una solución con will, que es una decisión. ¿No? Por ejemplo, la más sencilla, Jefferson, podría ser, ¿qué calor hace? Abriré la ventana. Okay. Elisa, thank you, please. Yeah, the teacher, yeah. Ok, vamos Jefferson. Perdón, Elisa, perdón. Vamos Jefferson. I will to open the window. Yes, period. That's it. Lo mismo Jefferson, ¿verdad? Cuando tienes calor o por algún motivo, pues dices, ¿qué calor? Abriré la ventana. Es futuro. Abriré la ventana. Yeah. Okay, it's a future, es un futuro no planeado. Recuerda que un futuro planeado es con be going to. Y esto no es un futuro planeado, es una decisión
tomada en ese momento producto de este problema. It's hot in here. Hace calor aquí. I will open the window. Period. Okay, let's see the other picture. Profe, ahí también podía ser I will turn on the fan. Yes, correct. Encenderé el ventilador. Correct. Yeah. Perfecto. Yo quiero que ustedes entiendan cómo se utiliza el will, ¿verdad? No está tan complicado. Son decisiones. En otras palabras, es una acción o un futuro que usted la toma en ese momento. Por eso se le llama como un uso al will en decisions, decisiones. Es como en esta imagen de aquí. ¿Ok? La señorita le dice, ¿qué se va a servir? Usted se queda viendo que hay miles de productos, pues no ha decidido. Ahí también ingresa will. 20 segundos, estimados. Okay, here we go. Erlinda, read the question and answer. What do you want to eat? I will to eat a hamburger. Okay, quítale el to. I will eat a hamburger. Correct. I will eat a hamburger. That's perfect. I will eat a hamburger. ¿Ok? Casi en nuestro idioma no utilizamos esa parte, pero en inglés sí. ¿Ok? Comúnmente cuando vamos a un lugar te dice, ¿qué se quiere servir? Ah, yo quiero o quiero esto, esto. Y también quiero lo de acá, ¿ok? Pero en inglés es decision. Y las decisiones es con future simple. I will. I will eat. I will have. I will drink. And so on. Okay, let's continue with another picture. 20 seconds. 20 segundos. Timed. Sanjay Gonzalez, please help me. I am thirsty. I will drink in the water. Okay, I will drink some water. Repeat, please. I will some I will drink I will drink some in the water. some water. No E. Some. Some water. Some. Perfect. Yes. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver. Valeria Martínez, aparte de agua. Tengo sed. ¿Qué dice usted en ese momento? Will drink orange juice. Okay, I will make orange juice. Good. Okay, very good. Excellent. So that's the way we use future simple. Let's continue. 20 seconds. Jocelyn Padilla, please help me.
Jocelyn, can you hear me? Are you there? No, Jocelyn is not here. Okay. Jesus. Okay. Let me pick up another student. Genesis. Kihihe, please. Continue. There's someone at the door. ¿Qué dice usted cuando alguien está así? Uy, ¿quién será? Ya voy a ver. Ya voy futuro, pues en ese momento toma la decisión. ¿Quién será? Yo abro. How do you say that in English? I will open the door. know. I going to see. Okay, but going to is different. Remember, decision at the time of speaking, will. But you can also use going to. But remember, decisiones tomadas al momento de hablar en un futuro, will. And yes, I will open the door. Pero primero tendrías que chequear. Voy a ver quién es. Ese ver es the check. I will check. Okay, antes de abrir, tenga cuidado. No problem. Let's continue this one. Vamos ahora a trabajar estas de aquí como offer, brindar. Brindar. Imagínense que usted vea a un señor con eso de ahí. Y el señor dice, this box is too heavy. Y usted dice, lo voy a ayudar. O te voy a ayudar. How do you say that in English? Mister, ¿puede repetir esa parte que no le escuché? Claro, no hay problema. En esta imagen de aquí, pues estamos trabajando ahora otro uso que es el de ofrecer algo. ¿Ok? Te ayudaré. En este caso, aquí tenemos una imagen donde una persona indica, this box is too heavy. Esta caja está muy pesada. ¿Qué tipo de ayuda usted daría? No te preocupes, te ayudaré. How do you say that in English? I will help you with that. Yes. I will help you with that. Te ayudaré con eso. I will help you with that. Esto es offer, es brindar, ofrecer. No solamente ayuda, sino cualquier tipo, pues, de una acción, ¿ok? No problem, ¿ok? Esto es otro uso del future, offer. Ok. Su compañero que está así y dice, no entiendo este deber. No te preocupes, yo te lo explico. Oh, no te preocupes. Bueno, si es muy vago, usted dirá, no te preocupes, que yo te lo hago. No, no hagan deberes de otros. Okay, how do you say this? I don't understand this homework. ¿Qué le diría? I will help you study. Yes, very good. I will help you to study. Another option? I will explain the homework. Yes, I will explain the homework. Good, excellent. Entonces esta es otra forma del future simple. Offer, ofrecer algo. Ok, listo. Usted va a salir con su amigo o su amiga a una fiesta y mire cómo tiene su compañera el cuarto. Y la mamá no le da permiso hasta que lo limpie. ¿Qué le dice? Ya mejor no vas. No te voy a ayudar. O sí le va a ayudar. Okay, I will help you.
Okay, just say I will help you, pero cambiemos mucho help. ¿Cómo dirías ordenar? Guardar. Por ejemplo, yo le diría, mira, yo te ayudo, yo guardo los juguetes y tú guardas la ropa. Okay, could you repeat please again? Okay, guardar is put away. I will put away the toys and you'll put away the clothes. Okay, clothes, that means ropa. So you can offer this. Okay. Vamos con la última. Vamos con una promesa. Cuando alguien le dice, ¿te puedo decir un secreto? ¿Qué le dice usted? I will not tell anybody. Yes, good, excellent. I will not tell anybody. Muy bien, no se lo diré a nadie. Good. Muy bien. Ok, entonces estos son unos par de usos recurrentes del future simple. Ok. Ahora, también podemos utilizar future simple para lo siguiente, que está dentro de este margen o del contexto que estamos viendo. Promesas. La promesa más recurrente de todas. ¿Quién ha dicho esto? Esto es una promesa. I will love you forever. Yeah, it's a promise. You see? It's a promise. I will love you forever. No solamente con el verbo amar, ¿ok? Pueden cambiar, pero siempre que sea una promesa. Siempre te cuidaré, siempre te apoyaré, ¿ok? O la que está ahí, siempre te amaré. It's a promised. So we use the future simple for the promised. Like this one. I will love you forever. Or we can also use for a decision or an offer. I'm sorry. You see? Will you marry me? What is will you marry me? ¿Alguien sabe? Casar conmigo, algo así. Yes, ¿te casas conmigo? Will you marry me? También utilizamos aquí future simple. Will you marry me? ¿Ok? Entonces tenemos varias formas de utilizar el future. El future simple. Recuerde que es la estructura 2 de cómo expresar futuro. Tenemos hasta ahora be going to and future simple for this. Okay, so we have 7 minutes. So you tell me any question, please. No question. Okay, thank you. Good. So please give a minute. I will show you something else. Ok. Recordemos, offers cuando brindamos algo. Ok. Pero recuerde, cuando vamos a brindar ayuda o algún tipo de soporte, es en ese momento, es una decisión no planeada, por favor. Decisiones no planeadas. Que se toma en ese momento y se la ubica como una offer. Ok. For example, this one.
Ve a su compañera que tiene sed y ya no hay agua. ¿Qué le dice? I'll get you a drink. Es una oferta, ¿ok? Te traeré una bebida. I'll get you a drink. Esto es una offer. Or we can say like this one. Observa a este señor, pobre señor. ¿Se ve? Pues le podemos decir esto de aquí. I'll help you. I'll help you. What else? Look this picture. You see this man? The car is broken. El auto está descompuesto. The car is broken. So we say, I'll repair your car. I'll repair your car. Probablemente usted es un mecánico, pues le da una mano. I will or I'll repair your car. That's an offer. This is another one with the television. So you say, I'll change the channel. Promesas. Promesas también con future simple. No olvide, por favor. Promises. Promises. You see? Oh, what's that? They're gossiping. I won't tell anyone. No se lo diré a nadie. I won't tell anyone. Take a look. Look this boy. Reading a book. What's the promise? I'll study more. Estudiaré más. Es una promesa. Estudiaré más. I'll study more. What else? Look, these guys doing exercises. What's the promise? I'll do more exercises. Okay. Wow, look at this. They are in love. So what's the promise? I always love you. Wow, this promise. Siempre te amaré. I always love you. It's a promise. Next one. Decisions. Like this one. You see? Wow, we have a coffee. I'll have an espresso. Okay? Es una decisión. Tomaré un expreso. I have an espresso. This one. You see this picture? Decision. Una decisión. I have the yellow sweater. Me quedo con el suéter amarillo. I'll have the yellow sweater. This one, you see? Country, US or United Kingdom. I'll go to UK. Me iré al Reino Unido. I'll go to UK. Okay? That's it. That is basically the use of future simple. Okay? So tomorrow we continue with the structure number 3. Mañana continuamos con la estructura 3 de la parte de expressing future. Okay? So that's it. Yes, tell me. Profe, ¿me escucha? Yes, I'm listening. Yo le escribí por WhatsApp la Oh. otra vez porque la semana pasada no pude realizar la actividad de que usted pasó un link de como así me invitó como hace poco de El del team worship. ajá, The que tenía team problemas con la worship. conexión. Ya, no hay problema entonces, chicos. Creo que tenemos algunos pendientes con algunos estudiantes. El problema es que ha sido complicada la semana pasada por la realización del evento que hubo el día sábado. Pero creo que esta semana vamos a estar un poco más libres. De pronto podríamos hacerlo el día jueves. Ese día sí. Sí. Ok, entonces para el día de mañana, estimados estudiantes, la tercera estructura para expresar futuro. Tenemos hasta ahora be going to y future simple. Well, that's it. Thank you very much for having me.
and I will see you tomorrow.